East African time. I trust you're well this afternoon, being the first day of October. Well, we are almost wrapping up the year, 365 days, but there are some few months to go. But for now, allow me to bring you up to speed on what has been taking shape in the region, in the country, and even across the globe in matters news. My name is Mwige William. Welcome to the broadcast. Starting off our bulletin this particular afternoon, President William Ruto has called on Kenyans to continue to pray for the country. The president is attending a church service in Deliverance Church International, Langata. Further, the president says the government is committed to develop the country in collaboration with all the leaders. Let us cross over live and get to listen in what is taking place. Na ndio muliona tulisukuma kabisa mambo ya housing fund. Hata wamenipigia kelele kidogo, lakini watakuja kugundua ya kwamba hii ni kitu mzuri. Itatusaidia hawa vijana wapate ajira, Wakenya tupate manyumba, tuishi katika mahali kuna heshima, mahali kuna maji, kuna stima, kuna barabara, na tusaidie kwa sababu kwa sasa tuko na Wakenya karibu milioni 6 wanaishi katika slums katika taifa letu la Kenya, and we must be concerned about them. Vile vile hapa Langata, Nairobi na Kenya, agenda yetu ya pili ya kuzalisha ajira, tumesema tunaweka ICT hub katika kila ward. Every ward in Kenya tutakuwa na ICT hub. Mahali tutaweka kompyuta, tutaweka vifaa zingine, vijana 300, 400, 500 tuwapangie ajira ya mtandao, digital jobs. We have negotiated with many companies. Mimi nilikuwa Marekani juzi. Nimetembelea kampuni ya Google. Nimetembelea kampuni ya Intel. Nimetembelea kampuni ya Apple. Hizo kampuni zote wanatafuta wafanyikazi katika mtandao. Wanasema tupatie wafanyikazi 1,100, 1,200, 1,300, na hawa wafanyikazi ni hawa vijana wa Kenya. So ndio mkisikia katika manifesto yetu tumesema digital superhighway, ICT hubs, hotspots, ni kwa sababu tunataka kutumia mtandao kuzalisha ajira ya digital jobs. Vijana wetu wapate ajira, wajisimamie, ndio tuweze kubadilisha uchumi wa taifa letu la Kenya. So, na jambo la tatu, tunakamilisha bilateral labor agreements na nchi karibu 12 mahali wanataka Wakenya wafanye kazi, na tumebadilisha sasa. Wakenya hawataenda kufanya sasa ati kazi ya domestic work ile ya tumekuwa tukisumbuana nayo. Sasa we have signed bilateral agreements ambayo ni ya semi-skilled, skilled jobs and professional jobs. Kwa sababu tayari tuko na Wakenya wengi wanafanya kazi outside our country. Rais wa Ujerumani alikuwa hapa, ametueleza anahitaji wafanyikazi 1,200. Alisema mwenyewe akiwa hapa. Watu wa UAE wanasema wanahitaji wafanyikazi. Saudi Arabia, mimi naenda next month kwa sababu tumeshakubaliana, naenda kuweka sahihi, wanahitaji wafanyikazi 1,500. Na ndio sababu hawa vijana wote ambao tuko nao, that is our plan. Ni vizuri tuwe na miradi ya maendeleo.
All right, that is President William Ruto live from Lang'ata, but we'll be bringing you those details in our subsequent bulletin at 7 and 9. Moving on, Kiaru Member of Parliament Ndindi Nyoro, a close ally to President William Ruto, has dismissed the Azimio Kenya Kwanza talks, terming them as a waste of time. Ndindi, who spoke in Kabartonjo, Baringo County, during a fundraiser in aid of equipment purchase for Kasai community-based organization, say the dialogue might not yield anything since the aim of the opposition is to get a share of the positions in government. The Member of Parliament also insisted on persuading members of Kenya Kwanza coalition who are in other parties to join UDA party as a way of continuity of policies and ideologies of the government. Present during the event was Baringo North Member of Parliament Joseph Makilap, Mogotio Member of Parliament Kiborek Ruben, and Kitutu Chache Member of Parliament Japheth Nyakundi, who were all against the merging of sub-counties. Now the reason is this. Wale watu wa opposition wamejulikana for many years. Wanapelekaga sisi hiyo turaudi zao za dialogue. Kwa hayo wanakuja kudanganya, wanaongea maneno ya Wakenya. Na hakuna. There is no better way of judging the future but by the past. Judging by the past. Hawa watu ya opposition wanataka ati tuzungushane hapo kwa dialogue, ati tufike wakati wa kuongea maneno ya VM. Let me make it very clear. I am in Kenya Kwanza. We are led by the president. Let me make it very clear to the opposition. There will be no mukatenusu anytime. Sisi hatutaki hiyo maneno ya dialogue. Kama wanaendelea na dialogue yao, waendelee. Na tumesema hakuna haja ya kuongeza makaunti ya Kenya. Instead of putting more counties in Kenya, tuongeze ile CDF from 2.5% to 5% so that those constituencies that feel marginalized will have enough resources to change the way of life of their people. Nimeambia muendelee kuongea dialogue yenu, lakini msizungumze maneno ya Mogotio and other protected constituency kwa hiyo dialogue yenu. Ya pili, hiyo dialogue yenu mnaongea, msitumie taxpayers money. Elsewhere, the National Government Administration officers in Kamai, Lari constituency in Kambu County, have started sensitization program to farmers on how to drain their lands as heavy downpour is expected in the area. Kamai Area Chief Isaac Moy said National Agriculture and Rural Inclusive Growth Project have dispatched final allocation of 3.8 million shillings that will be used to clear up all canals and in areas where flooding occurs during heavy rains. Residents, led by Ezekiel Mboro Karanja, say they experience huge losses when the farms flood. They are now calling upon the county government of Kambu to put in place measures to reach more farmers who are left unattended due to inadequate funds. Tutazitumia kutengeneza mashamba. Kuna hizi nini kutengeneza mitalo kwa mashamba ili maji kunaponyesha ile maji yanasimama kwa mashamba isiwe ikisimama kwa mashamba, na yale maji huwa yanasimama kwa barabara isiwe ikisimama kwa barabara, ili barabara ziwe zinapitika na mashamba iwe na mimea haiharibiki kwa sababu ya maji, kwa sababu mashamba yetu mingi hapa huwa ina maji mingi sana. Hao ni watu wanasubuka sana. Tuna area ingine ya Gathwariga, tuna area ya Suruma, ukiangalia kule chini unaona vile kumekaa huko sana huwa kunaathirika sana na maji. Wakati mvua ikinyesha, mimea yote inafunikwa na maji na tunakaa njaa. Tunaomba serikali ya kaunti iangalie hiyo maneno na ikuje itusaidie. Na tunaomba bado itusaidie juu haikufikia wengi, ndio ifikie watu wengi. Sasa kama kuna mpango hiyo ndio ifikie watu wengi na tutasaidika. Okay, now let us shift gears. Within the last year, 1,400 patients have been reported to have mental health-related illnesses in Vihiga County. Fears are also emerging as more patients could be suffering in silence due to stigmatization around the issue of mental health. The County Health Minister in the county, Dr. Nicholas Mwandihi, who spoke during a visit to a mental health organization dubbed Mindful Kenya that champions for mental wellness in Vihiga County, say there is need to seek counseling. Doctors have also stressed on the importance of sensitization and early screening so as to enhance timely detection and management of the conditions.
Shida za akili watu wengi wanasumbuliwa nao sana. Saa nyingine mtu anatembea bila kujua yeye ni mgonjwa. Hasa wakati huu tunataka tufanye screening at early stage ndio iwezekane kujua, akiweza kutambuliwa mapema anaweza kusaidiwa atapelekwe kwa hospitali aweze kuhudumiwa. So hii inashikana karibu sana na the National UHC program. Hii itaitwa Universal Mental Health Awareness and Treatment. Health clinic monthly wanaona clients karibu 350 to 400 per month ambapo wamejitokeza, lakini kuna wengi ambao hawajajitokeza. Sasa tumetoa screening tool. Anybody who come to our facility, tuna screen mental health, tuna screen depression, tuna screen stress. So tunaangalia kama iko mild, iko severe ama iko moderate. That tool inatusaidia sana. Sisi kama Mindful Kenya tuko hapa Vihiga, manake tunataka kusaidia Wizara ya Afya katika Vihiga ili waweze kuhakikisha kwamba mambo ya mental health imekuwa pale katika mstari wa mbele unapokwenda kwenye hospitali. To other news, the National Housing Corporation has handed over ownership of 297 affordable houses to Taita Taveta County after payment of 20 million shillings by the county government of Taita Taveta. Cabinet Secretary Zakaria Njeru and Governor Andrew Mwandime led the handing over ceremony where the county government will start owning the houses as from 1st October this year. Where 101 houses are in Wundai and 196 are in Voi, as Julius Mariki Mwakiwo reports. Anampokeza cheti hiki. Speaking during the handing over in Wundanyi, the National Housing Corporation, led by David Mathu, applauded the move by the county government to clear its debt, as Cabinet Secretary Zakaria Njeru calls on other county governments to follow suit. And we are very grateful ya kwamba umeonyesha good leadership, ya kwamba umekubali kulipa zile pesa ambazo county ilikuwa nazo, na tutaweza kuleta miradi ingine sasa hapa. Hivi sasa tumeonyeshwa site hapa Undanyi, tuna site ingine mpya tumeonyeshwa pale Voi, na kama vile ambavyo tumeshauriwa na rais wetu William Ruto kwa mradi wa affordable housing, pesa za kwanza zitakuja hapa kwenu. Wakati hizo pesa zinalipwa, zitasaidia sana National Housing Corporation kuona kwamba wanaenda kuzindua na kujenga miradi mingine, kwa sababu sote tunavyojua rais wetu na serikali hii ya Kenya Kwanza wanaangazia sana kuhusu makaazi, kuhusu housing. Kwa hivyo tunawaomba wale ambao bado wako na deni hilo waone kwamba wameweza kulipa. 25 counties now remain with a debt to the National Housing after Taita Taveta County has cleared. Now Governor Andrew Mwandime says there is need for partnership between the two governments to better the towns in his county. It is my humble request to your office to ensure the completion of all housing projects in Voi town, which was started over 15 years ago at Mwakingali area. Voi being a fast-growing town, there is an urgent need for increased housing through a partnership by the two governments. We further request for transfer of houses at the Moi County Referral Hospital, Taveta Sub-County Hospital, and Rivesu Sub-County Hospital back to the county government for management. Julius Mariki Mwakiwo, TV47, Taita Taveta. All right, and with the affordable houses ready in Undanyi and Voi in Taita Taveta, time for a short commercial break, but do keep it TV47, more news in a short while. Hi there, my name is George Washuri. I want to present to you Success Gardens Phase 2. By the grace of God, Success Gardens Phase 1 is complete. People are building. And now the Phase 2, we are doing the tree planting, we do the solar street lighting, we pipe the water on every single plot. The entire property, we are putting perimeter wall. Success Gardens Phase 2 for your classy living. Along Thika Super Highway, only 9 minutes from the highway. The best place
to set up your home not too far from the city of Nairobi. Radio 47 tuko nawe mchana kutwa na usiku kucha. Welcome back and thank you for keeping TV 47. Now, to more news, Matatu Owners Association has urged the government to consider subsidy of fuel to enable lower the cost of living. Speaking during a presser held in Nairobi, Chairman Albert Karagasha said that they have come up with a team which plans to meet up with the government before the 14th of this month to regulate the fair prices of the fuel. They also called on the government to give subsidy to the Matatu sector. About the cost of fuel, and I think we've come up with a team. We are going to have a team before 14th of this month. We are going to sit down and try to make sure that we regulate the issue of fares in a good way. The cost goes up, we have to pass it to the consumer, and we believe we are going to sit down with the government still to see how we can come up with a way of bringing in subsidy. Because if the government has given subsidy to the agriculture, they need to give subsidy to the Matatu industry. So going forward, we will be sitting down with the government. We have a team which is going to regulate the issue of fares so that at the end of the day, we help our common mwananchi down there. Elsewhere, residents of Kiamombi Dam View in Kiamombi area are calling on the county government of Kambu to keep in check of illegal structures constructed without proper planning. Residents are warning on such structures, saying they are a disaster in waiting since the structures have no approval by relevant authorities. Further, the locals say the area is zoned as medium density, therefore getting approval should be within the medium density. They have now called upon the county government to inspect the erecting of the structures. Tumepokea malalamishi kama Resident Association kwamba kuna mmoja wetu ambaye ni jirani hapa ambaye amekuwa akitumia njia ambazo si halali kujenga nyumba ambazo si nyumba zile zinakubalishwa hapa, na hizi nyumba anajenga hazina any approvals, si nyumba imekuwa designed na engineers, na tunahofia kwamba usalama wetu kama majirani wake uko hatarini. Ni nyumba kama hiyo ikianguka kwa sababu haijajengwa na utaalamu wowote na pia haina approvals, inaweza lete hasara, inaweza umiza watu ama pia maisha yao yapotee. Map ya county pale kwa planning hata kwa county administrator, this area is zoned as medium density, kumaanisha kujenga ile utaratibu iko hapa, kuna nyumba zingine hawezi pata approval huko kama hiyo anajaribu kujenga huko. Letu ni moja, our county officials wako anda wa Matangi ameshasema yeye hataki mchezo. Kwa hivyo huyo neighbor aende apate approval, akipata approval akuja ajenge, na tunajua hatapata kwa sababu Moving on, the county government of Kajiado has been urged to involve stakeholders as it makes policies of land subdivision. Stakeholders in the real estate industry have cited the Kajiado Land Bill, which if approved without changes, may mean that land in the county will not be subdivided into 50 by 100 sizes. According to Olive Limited CEO Mwadha Njoroge, most of the people are not able to afford buying huge sizes of land and therefore the need of consultation. At the same time, the company's general manager Peter Gitau has said that the counties can work hand in hand with real estate association to address policy concerns that may come up. As far as the spatial plan is concerned in the Kajiado County, every county is uniquely
coming with their own plans, the way they would want the land to be subdivided or to be invested. We have seen one, particularly in Kajiado County, and particularly I would want to talk about the issue of restricting the 50 by 100 size plots. That is where we have measured our business on, because most of our customers, I would say 80%, that is what they go for, and probably more so because that is what they are able to afford. One thing we would want to ask the county government is to kindly consider the stakeholders. When we are coming up with the plans or the special plans, they can invite us so that we can sit on a table, exchange idea, and have the very best for the county. Initially, if you are not a deposit-taking company, there was no much regulations, so to speak, because there is no actual transaction that happens. Like, you're not receiving funds from customers. But currently, majority of the credit institutions have been classified together with the digital lenders, and that requires additional registration through CBK. Elsewhere, Kenya Agriculture and Livestock Research Organization has decried the continued counterfeiting of their seed products, leading to farmers acquiring fake seeds and ending up with poor or no harvest. KALRO Director of Crops, Dr. Lusike Wasilwa, has said that the counterfeiting of the seeds is the leading contributor in poor harvest and low crop production by the farmers, thus leading to increased cost of living. Kenya Seed Company has started contracting farmers with large pieces of land to plant sunflower seeds for multiplication to produce enough seeds for farmers to plant in a bid to reduce importation of edible oils. Tunataka wakulima waingilie pia ukulima wa sunflower, sababu ni mojawapo ambazo rais aliongelea jana kuhusu mafuta ambayo inatumika nyumbani ambayo ndio inaitwa edible oils. Ukiangalia bei ya mafuta imeenda juu sana na watu wamelalamika sana kuhusu bei ya mafuta. Lakini pia sisi kama Wakenya tunaweza kujikimu na kujisaidia katika kuwa na edible oils. Kenya Seed, we have proper certified seeds ambazo zinaweza kusaidia na zinaweza kuwa na bumper harvest katika ukulima wa sunflower. Na utaweza kuuza, you will have a lot of there's a lot of market for it ambayo watu wanatumia kutengeneza mafuta ya kukula nyumbani ambayo ni edible oils. KALRO is now in the process of launching Mkulima shops. What we're doing with Mkulima shops is taking our technologies down to the ground to the end user. We've made it possible through 16 of our centers, but we're hoping to one day launch them in all our 54 centers. So we're trying to get our technologies down to the farmer, but ensuring that we give them the correct technologies. For example, when it is seed, you buy seed from KALRO, you have our logo, but also make sure there's a mark from KEPIS, where when you wrap it up and you send it, it confirms that that is the real seed. Now bringing you up to speed on what has been taking shape in the world of sports, whereby starting off, Sports Cabinet Secretary Ababu Namwamba earlier led rugby stakeholders in the country in establishing a rugby sports club at the Kayonzo Secondary School. Kayonzo Secondary School has been dominating school games, even clinching the East African titles. Ababu also announced a full scholarship for the students who performed well during the games, awarding them 500,000 Kenya shillings. Speaking during the event, Cabinet Secretary Ababu Namwamba stated there is need to establish more sports academy in schools, which will help in developing different sports disciplines in the country. Sisi tutashirikiana na waziri wetu na pia serikali kuu ili kusaidia vijana wetu hapa. And Bwana Waziri, on matters bursary, I have committed in this financial year tunaenda kuongeza our bursary from 2 million shillings to 4 million shillings, and we shall also have a special fund for Kayonzo boys. Tumesema kwamba sasa wazazi wasisumbuliwe na ile mambo inaitwa activity fees. Kuuliza wazazi sijui walete pesa ya kusaidia sijui timu kutayarishwa. We have said parents should not bear that burden anymore.
The Ministry of Youth Affairs, the Arts and Sports has taken responsibility for that.